Namaste. Namaste. Namaste, teacher. Thank you. Thank you very much for being here. Let's wait a little bit more. If somebody else. Yes, it is a tremendous honor to have you with us once again. We appreciate your time and hope the talks, the insights that you can provide us towards the topic, which is focused on spirituality in yoga, which is kind of the main interesting things that, from my point of view, many people don't understand appropriately. So hope you can give us some light about how must be understand spirituality in yoga. So we go ahead with a presentation about you. Thank you so much for organizing this talk. It's the best we can do in this time where we are not able to travel, so it's the best we can do. So it's good that we are together. That's great. Excellent. That's great. I think we can wait a little bit more, teacher. At the moment is still waiting for somebody to join. So They will join, don't worry. Yes. Okay. So go ahead with the presentation. Okay. So I will do the presentation. Please. Ok, bueno, el profesor, buenos días a todos, a las personas que se están uniendo en este momento a nuestro Facebook Live. Muchísimas gracias por estar aquí. Somos María y Andrés de Al-Hadra Yoga and Indian Cultural Center en Popayán, Colombia. Y tenemos nuevamente a nuestro invitado muy especial, el profesor, el doctor Kausthub Desikachar, profesor y terapeuta de yoga, quien continúa la tradición clásica del yoga de su abuelo, el legendario maestro de Krishnamacharya, conocido como el padre del yoga moderno, y su padre, T.K.V. Desikachar. Kausthub comenzó sus estudios en yoga a la edad de 9 años, bajo la guía de su padre, y comenzó a enseñar a la edad de 13 años. Posee un doctorado de yoga de la Universidad de Madrás, entre otros estudios, y dirige profesorados de yoga alrededor del mundo, autor de varios libros que promueven, entre otras cosas, el bienestar físico, social y espiritual. Nosotros, Al-Hadra Yoga Studio, estamos comprometidos desde hace 5 años en estudiar y transmitir la práctica del yoga desde su conocimiento más puro posible. Y la tradición del Viniyoga, que nos sentimos muy afortunados de seguir con el maestro. Entonces, haremos las preguntas para el maestro primero en español y luego le haremos la traducción en inglés. Por favor, también les pedimos que participen. Pueden dejar también sus preguntas, sus comentarios, dejarnos saber quiénes están conectados, de dónde están, desde dónde se están conectando, ya sea en inglés o en español, no hay problema. Y hacer esta conversación un poco más interactiva. ¿Okay? Buenos días, Angelita. So we will start. Teacher, please. Thank you again so much for being here. And if you wish, please, can you do please for us a chanting before we start? Definitely. And thank you for this very nice introduction. I understood little bits of the Spanish. Thank you so much for your kind words. I will do a simple chant to talk now. Om Sahana Vavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai
Vahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai Om Shanti Shanti Shanti. Namaste, my dear friends, and thank you for this great honor to be here with you all from Colombia. Thank you, teacher. Thank you. Okay, so we will do the question in Spanish first, and then we translate for you. Definitely. Okay. And it looks like the question is working. People are showing up now. Yeah. Yes, Yeah. yes. We have a couple of students here. More Yeah. people, of course, a little shy to... We can say hola a Ángela. Hola Isabel, hola Ángela. Buenos días, gracias por estar aquí. Bueno, la primera pregunta que queremos hacer al maestro es ¿cómo se percibe la espiritualidad en la cultura de India en el día de hoy? ¿Y cómo se conecta con la tradición de yoga o si de pronto no está conectada del todo? ¿Sí? Balaji, Dr. Balaji, welcome. Namaste. So, teacher, how is perceived spirituality in Indian culture today? Yeah, just to have like a glimpse of, to put us in a context, and how is it connected to yoga tradition, or maybe it's not connected at all? So this is a very, very big question, but if we have to understand it in a very simple way, one of the big differences I see between yoga in India and yoga abroad is that in India, yoga is part of our, spirituality is part of our daily life. It's not something like in a museum, like or in a building like a temple or a church or a mosque, etc. For us, the concept of spirituality is embedded in our daily life. For example, if somebody here is a spiritual person, when they are eating food, they will recite a prayer and eat the food, thanking the divine for giving the food. When they are having a bath, for example, they will thank the divine for allowing us to have the water to have a bath. And we treat people, of course, we are supposed to treat people as part of the divine entity. That's why we are saying namaste. We don't say hola or hi, because we are saluting them as a spiritual being. So in traditional India, spirituality is part of daily living. And the purpose of spirituality or the meaning of spirituality is that we are asked to reflect on what is our true purpose and potential in our life and express it to the best possible way. So I'll stop here for you to translate. Yes, thank you, teacher. Sí, bueno, el profesor Kausthub Desikachar aquí nos menciona algo muy interesante y es que, por supuesto, espiritualidad es un gran concepto en la cultura de la nación de India, pero él lo ejemplifica con diferentes aspectos. Por ejemplo, en la vida diaria, es parte de su estilo de vida. Entonces menciona que la gente cuando va a comer, generalmente si es un almuerzo, una cena, un desayuno, la gente en India tiende a, digamos, a recitar algo con una conexión divina para, digamos, en conexión con los alimentos, o incluso si van a tomarse un baño diario, también pues, se conectan con, digamos, esa divinidad del agua y ese elemento que los puede purificar. También lo más importante para ellos es que perciben a todas las personas como gente espiritual, por eso se saluda con un namaste, no se dicen hola, como generalmente en Occidente lo hacemos. Entonces ellos ven esa conexión espiritual entre las personas.
No sé si hay algo. Sí, tratamos, entonces en India no está limitada la espiritualidad solamente de pronto a un templo o a una iglesia, un sitio en especial, sino que está realmente en todos los aspectos de la vida diaria. Y esa es la gran diferencia que el profe ve de cómo es la espiritualidad en India y cómo es la espiritualidad en Occidente. El solo hecho de saludar con una mascarilla a las personas ya es mucho más profundo que simplemente eso, decir hola o ya. So for us, the spirituality is about for understanding our purpose in this life. The word used is called swadharma, and the purpose or our mission in this life, and to express it in the best possible manner. So we are not looking at spirituality as only something which is religious. We are looking at spirituality as also something that is profoundly engaged with expressing our full potential, the purpose for which we are born. Sí, el profe dice que entonces entender, en India se entiende la espiritualidad no como una religión, sino entender nuestro dharma o swadharma o nuestra misión en nuestra vida y cómo podemos llegar a nuestro máximo potencial, esa misión propia, encontrar esa misión real en cada uno de nosotros. Sí. So Go ahead. For us, that's why we when we look at it this way, we are acknowledging that our spirit, not the body, but our spirit has a purpose in this life. And that purpose has been given by, let's say, the universe or the divine, however you want to relate it. And each and every person who has life has this spirit. And that's why in Indian tradition, we consider everybody as a spiritual being, not just a biological being. So human beings or animals or plants are not just a biological being. We consider them as a spiritual being, and we are taught to treat each other with respect because everyone has the presence of a spirit. Entonces el profe nos dice que se entiende el aspecto espiritual como que todo lo que sea vivo, todo lo que esté vivo no es simplemente un cuerpo, sino que tiene un espíritu adentro y es no solamente las personas, los animales, las plantas, todo tiene un ser espiritual dentro y por lo tanto debe cumplir también un propósito en la vida. Sí, y por lo tanto debe tratarse con respeto. Sí, el profesor también menciona que depende, digamos, de la credibilidad o la creencia que tenga cada persona, pues lo puede tomar como si esta existencia es parte del universo o si se cree en algo supremo, pues en una divinidad. Pero eso ya depende también de la visión de la persona. No, that's the theory. I mean, we are at least taught to respect that. Of course, we also have human beings here, and they are not necessarily following this in that true spirit because something else dominates, which is basically our fears, our insecurities, and all those kind of things. But the theory is that we are asked to treat each other with respect because there is a presence of the spirit. And that is what Patanjali also highlights by presenting concepts such as the yamas, the niyamas, as well as the attitudes in the first chapter like Maitri, Karuna, Mudita, Upeksha, etc. He's reminding us that we treat each other with a certain level of dignity and respect. Sí, bueno, lo más importante es que se respetan a las personas en cualquiera de sus visiones en India. Eso digamos que lo remarca el profesor Kausthub porque no es que se imponga una visión de espiritualidad, sino que se respeta la convivencia entre todos. Y aquí es donde viene la gran importancia de Patanjali, porque menciona los yamas en esas acciones hacia nosotros y los niyamas, acciones hacia los demás,
y también diferentes actitudes como la amistad, la compasión, el ponerse en los pies del otro. Eso también genera, digamos, esa empatía, esa convivencia armoniosa. No quiere decir, por supuesto, que en India también haya, que todo el mundo, digamos, sea perfecto, sino que también hay personas que obviamente no siguen estos principios como debe ser, sino que por supuesto, como en todas partes, pues también hay buenas personas, otras no tan buenas, entonces pero sí es algo mucho más fuerte tal vez en Occidente. Yes, teacher. So how do we know that there is a spirit is basically because of the presence of energy or prana. If prana is there, it's a proof that spirit is there. So any being with prana is a being that has the spirit. So it's as simple as that. Entonces nos dice algo muy sencillo. ¿Cómo sabemos que hay un espíritu en otro ser? Pues porque tiene energía, porque tiene prana. Entonces, la energía o el prana es la prueba más clara de que todo ser viviente tiene un espíritu dentro de sí. And all the tools of yoga are to work with the prana. Therefore, all the tools of yoga in one way or the other are to engage with our spirit. So that's the connection between yoga and spirituality, because yoga is a spiritual path. It need not be looked at as a religious path, because yoga is not insisting that we honor a particular god or a particular deity, but it is definitely asking us to honor the spirit, honor the prana. Sí, el profesor Kausthub Desikachar aquí nos hace un punto de atención muy preciso sobre el yoga, porque el yoga no persigue ninguna concepción religiosa hacia ninguna divinidad en particular, sino que enfatiza en la existencia del espíritu, conocida como Purusha, y que cada práctica, cada herramienta de la práctica de yoga está en conexión con esa alma. Cualquier técnica que sea está en conexión con esa alma, con Purusha. And because other entities also have the prana, the energy, the other entities also have the Purusha, the spirit. And that's why we are, in theory, asked to honor every being in this world with that respect. It's not just human beings, it's also animals, it's also plants, it's the forest, everything that has life. And that is a very important reminder for us, because if we live spirituality as something that is to do with daily life and part of the whole world, and not just in a building, in a temple or in a mosque or in a church, we will honor everything in nature. Now we will not treat nature so badly like we are doing right now as a human society. We have removed that from humanity, and that is the big problem today. Bueno, el profesor Kausthub Desikachar también aquí menciona la importancia de conectarnos en cierta medida con el espíritu de las otras personas, que no es solamente, digamos, ir hacia un recinto para quienes siguen una conexión, digamos, religiosa, que se reúnen en un lugar, se encapsulan en un edificio, en una iglesia, o en un templo o en una mezquita, sino que va mucho más allá. El yoga trasciende ese aspecto porque es la relación con todo lo que nos rodea, con la naturaleza. Because it's very, very important, because spirit is everywhere. It's not limited to certain things that have spirit and certain things that don't have spirit. Spirit is everywhere. And that's why we have to respect everything which in this world that has spirit. And that is a very important reminder for the modern people today. We have to remind ourselves of this, so that we don't damage the world, because if we damage the world, in a way, we are damaging ourselves. Entonces tenemos que comprender que el espíritu está en todas partes, no solamente en los humanos, sino también en los animales, en las plantas, y ese es tal vez el gran problema que existe hoy en día, y que por eso estamos, digamos, lastimando tanto el mundo, porque no comprendemos que existe espíritu en todas las entidades vivientes, en todo lo que vive.
Entonces, solamente cuando logremos comprender esto es que podemos de pronto minimizar un poco el daño que le estamos haciendo a la Tierra, al planeta, a otros seres. Solo cuando comprendamos que realmente desde que exista espíritu en todos, podemos empezar a parar un poco ese daño. Sí. Y estamos, digamos, obligados a honrar ese espíritu en todo lo que vive alrededor de nosotros. Sí, también importante remarcar esto, que si le hacemos daño a esas otras aspectos que tienen luz, que tienen espíritu, nos hacemos daño a nosotros mismos, porque hay una conexión. And that's yoga, the connection between our spirit and the other spirit, the universal spirit, which is in every being. So in a way, yoga is a spiritual process for us to be connected to each other and not to feel as if it is us versus them. The moment us versus them come, it is no more a spiritual process, it's an ego-based process. Entonces, eso es yoga. Yoga es conexión, no es estar unos en contra de otros, sino que es precisamente conectarnos con esa luz que existe en todos los demás, ¿sí? Entonces, ahí el problema viene es cuando estamos unos en contra de otros y no respetarnos. Entonces, ahí es cuando perdemos esa conexión. El yoga es eso, principalmente, conexión. Y por eso se vive de una manera, digamos, más fuerte en la cultura de India. Y también el ego, si llega a tomar un rol muy importante en tu acción, entonces es ahí donde vienen las dificultades de no ver la espiritualidad o la luz en las otras personas. And that's why I said that we see the spirit everywhere. Like, for example, in India, you walk by on the street, you will see that some people are honoring a tree, they're honoring a cow, they're honoring a goat. They honor even the instruments that they are using in their work. Every day, for example, a haircutter, barber will pray to the instruments like the scissors and the comb before he starts work. He will light some lamp and he will offer that lamp to his instruments. It's so common in everyday life. Food, we are worshipping the food before we eat it. So it's something that you can find everywhere because we are reminded and we are taught that the spirit is existing everywhere because that is the universal nature of the spirit. It is not bound by any boundary of space or of time. Entonces el profe dice que en India podemos ver por eso que las personas honran todo lo que les rodea. Puedes ver personas en la calle honrando las vacas, honrando los árboles, incluso personas que tienen un determinado trabajo también incluso honran sus implementos de trabajo antes de usarlos. Por ejemplo, un barbero antes de utilizar, digamos, las tijeras o la navaja antes de hacer su trabajo, también como que honra esa energía que está en esos instrumentos antes de trabajar. Por supuesto, también se honra los alimentos antes de comerlos, porque en todo, absolutamente en todo, hay energía. Y que no está limitada ni por el espacio ni por el tiempo. El espíritu no está limitado ni por el espacio ni por el tiempo. So, good morning, Kasturi. Dr. Balaji, thank you for joining us. Alicia as well. Alicia. And I have to say, Professor Kausthub, that I have the pleasure to go to a barber shop in India, and it was one of my most extreme experiences when I shaved my face in India. I like the word you are saying, extreme experiences. It's something that we have to tell you someday. Yes. It's of course, it's very, very different from what maybe you are used to.
So Absolutely. it's very, very special. Absolutely. Yeah. The A lot of spirit, prana. a lot of prana there. Yes. Until this Corona time, I've always been going to the same barber for many, many, many years. In fact, I was a young boy when my father used to take me to him, and he's the older man was doing the cutting or the shaving or whatever, and now his son is doing it because the old man died. So it's almost we have I think probably 25 years of relationship with this shop. I don't go to a salon or anything like that. I go to this very simple barber that is in the corner of the street from where I live, and he is using the same blade that his same scissors and same blade that his father probably used, and maybe his grandfather probably used this, and they are doing puja to the scissors and the knife and the blade every day morning. And they open the shop, that's the first thing they do. They are honoring the gods, they are honoring the instruments, and then only they are starting their dharma. And this is what I say. Then the scissors is no more just a piece of metal, it is enriched with his energy of devotion when he is using to cut. Entonces estábamos hablando con el maestro Kausthub de que Andrés tuvo una experiencia muy especial cuando fue a una barbería en India y dice que fue una experiencia extrema, lo vemos como algo gracioso hoy en día, pero sí, definitivamente es muy diferente a lo que estamos acostumbrados aquí en Occidente con las peluquerías o las barberías. Es muy, muy diferente la experiencia. Entonces nos cuenta el maestro que, bueno, no hace parte esto de las preguntas, pero es un comentario, que él ha ido al mismo barbero desde hace más, o ha estado en contacto con su familia, y él con este barbero hace más de 25 años le cortaba el cabello cuando era pequeño, y ahora lo hace su hijo. Y es muy interesante porque tan pronto es la barbería que está en la esquina de su casa, cerca de su casa, y ellos al abrir la barbería hacen el ritual ceremonial, ritual a los dioses y a los instrumentos como las tijeras, la navaja, todo con lo que van a trabajar, también le hacen un ritual, porque ahí está el dharma o la misión de esta persona como barbero, que es su trabajo. Entonces ya está impregnando con estos instrumentos su energía y su intención para trabajar. Very beautiful. Nice. And you will see the same with the vegetable shop guy. If you go to the traditional shop, not the supermarket, he will, they are weighing the vegetables by the weighing machine. And they will pray to the weighing machine before they start the business in the morning. They will pray to the cash box where they keep the money before they start the business. So this way, we bring spirituality to everyday actions, and that is very different from, let's say, in other countries where spirituality is often associated with like some kind of a church or some kind of a religion, where it's in an organized building, in an organized structure. Whereas here, it's everywhere. This is what is my experience. And I think also in traditional native cultures, like the native people in Colombia or the native people in Latin America, they probably will be doing the same like what we are doing. In some way, they will honor the spirit, because spirit is in everything. Sí, un tema muy, muy interesante es que también de pronto cuando vas a la tienda de las verduras, no al supermercado obviamente, sino digamos a la tienda de la esquina en India, la persona también hace un ritual pequeño, incluso a la báscula para pesar los alimentos, o un ritual a la caja registradora donde guardan el dinero. Entonces ahí es donde se ve totalmente presente la espiritualidad en todos los aspectos de la vida. No está limitado solo a ir a una iglesia o a un templo, sino en cada momento de la vida, y eso es algo muy, muy interesante, que de pronto pues nosotros en América hemos perdido un poco, pero seguramente las tradiciones, digamos, indígenas también de pronto pueden todavía mantener este aspecto. Entonces es algo muy interesante que nos comenta el maestro Kausthub.
Thank you, teacher. Thank you. So let's move on with the next question. Ok, la siguiente pregunta es, el abuelo de Kausthub mencionaba el yoga como conexión. Después tu padre le dio importancia al yoga como una relación, como digamos una relación que tú tienes con alguien. Y el profe Kausthub enfatiza el yoga como la mejor acción humana posible. Si estas cualidades abrazan la espiritualidad de la tradición del Viniyoga, le vamos a pedir un poco que elabore acerca de estos tres afirmaciones o conceptos. Teacher, your grandfather mentioned yoga as a connection. Then your father gave importance to yoga as a relationship. And you emphasize yoga as the best possible human action. Okay? If this quality embrace the spirituality in the yoga tradition, can you please explain a little bit more about the affirmations? Well, if you look at all this, they are all basically different ways of expressing the same concept, which is a connection. So you cannot have a relationship without a heart-to-heart connection. Whether it's a relationship between a teacher and a student, or a father and a child, or a mother and a child, or even a couple, any relationship needs to have a connection, especially from one heart to the other. And that's where the concept of yoga as a connection, yoga as a relationship comes, because the relationship is between the spirit in our heart to the spirit in the other person's heart. And when we talk about the concept of yoga as, let us say, what you use the word, the best possible human action through our efforts, what is the meaning of the best possible action? Now, the best possible action is not perfection in the action, but rather it is about the most noble intention for the action. So if your intention is the best, now that means the origin of your action is coming from your heart. So your body or your words are being expressed from your heart, and that is yoga. That is already a connection between what is in your heart to what is being expressed by your body through the limbs or through the words. And that is also a connection. That is also an alignment. And that is yoga. Sí, bueno, el profesor Kausthub hace una relación de los tres conceptos, tanto el de su abuelo, el de su padre y el que él también expresa en su enseñanza, que lo que une estos tres conceptos es la conexión, pero la conexión es la conexión que viene del corazón al corazón, es decir, de ver que tu acción sea la más noble, no la más perfecta, sino la más noble, pero que esa acción sale de lo más profundo de tu corazón hacia la otra persona con la cual tú te estás relacionando. Eso es, en ese sentido, yoga, aquello que viene del corazón, desde la parte más noble, donde está la relación, no solamente de tu cuerpo, sino donde están también tus pensamientos, con tus palabras y con tus acciones. Todo eso es una conexión. Entonces, todo tipo de relación requiere conexión del espíritu, de corazón a corazón con el otro. No solamente una persona, puede ser otro ser. Y esa mejor acción, precisamente como mencionaba Andrés, no es la acción perfecta, sino con una intención y un propósito noble. Eso es lo más importante. Okay.
So thank you. That's a beautiful, beautiful answer. Yeah, but just to give you an example, I mean, this is a little note that my daughter made for me when she was few years old. Okay, this is a little bit of a note that she wrote. I mean, a little card she made. I keep it because it's not perfect handwriting. It has spelling mistakes and things like that. But she was only 5 years or 6 years old when she did that. But it's perfect because the intention from where it came is the heart. So that's why I say that we must not focus on external perfection. We must more focus on the perfect intention, the noble intention from which our actions are coming. El profe nos mostraba una tarjeta en la cámara que le hizo su hija cuando ella, bueno, ahora ella es una adolescente, tiene 17 años, pero esa tarjeta se la hizo cuando tenía unos 5 o 6 años. Y bueno, pues es una tarjeta donde le demuestra su amor. Entonces, pues dice que pues no es la tarjeta más perfecta ni con la letra más perfecta, sino lo más importante era la intención que ella tenía en ese momento por la conexión de corazón a corazón que tiene con él, ¿no? Con su padre. Entonces, que es más bien enfocarnos no en la acción perfecta, sino en el propósito noble de esa acción, que eso es la verdadera conexión en yoga. Bueno, la tercera pregunta sería, bueno. I must say that I fall in love with the Viniyoga tradition because this is what connects me with your teachings. Thank you, sir. Okay, so en la tercera, las generaciones más jóvenes hoy en día están muy curiosos acerca del yoga. Muchos de ellos lo pueden hacer, digamos, una moda, ¿sí? Como una cultura de ser ultra espirituales o hippie, una cultura hippie que todavía incluso se ve. Otros simplemente como un ejercicio físico. ¿Cuál sería el consejo? Le estamos pidiendo al profe Kausthub que nos dé su consejo para nuevos, tanto profesores como para nuevos estudiantes. Teacher, young generations are more curious about yoga today. So many of them may take it like a trend, maybe like a ultra spiritual or hippie culture. I don't know if you have noticed. Others only as a physical exercise. What could be your comments or your advice about this, and especially for new teachers or new students? I think my advice is to just follow the heart. I always tell people not to judge even the young people who are doing yoga, because there's something inside them that is seeking yoga. Because if they were only interested in like physical fitness, there are many approaches that they can take. They can go to the gym, they can go jogging, they can go aerobics, they can do all that. So even if they are coming to the physical forms of yoga, there's something unconscious in them that is searching for something that they are not finding in, let's say, the running or the jogging or the bicycling. So just keep your heart open and start reflecting what is it that is bringing you to yoga. So that's one part of the answer. So the teachers, perdón. El profesor dice que está bien que la gente joven esté buscando el yoga y no de pronto juzgar a estas personas jóvenes que se interesan en el yoga, porque pues el aspecto físico lo podemos, o ellos lo pueden encontrar en ir al gimnasio o en trotar o hacer cualquier deporte, pero si nos acercamos, si estas personas jóvenes se están acercando al yoga, es porque realmente están buscando algo más, ¿sí? Entonces, el primer consejo que nos da el maestro es seguir nuestro corazón, ¿sí? Lo que nos diga nuestro corazón, y si estamos buscando algo en el camino del yoga es porque realmente estamos queriendo ir un poco más profundo, incluso si
hacemos solamente, digamos, la parte física. Ya quiere decir que hay una búsqueda un poco más allá. And to the other group that you talked about, what we call the people who are like hippies and things like that, I again think that they should start reflecting why they are coming, what they're coming, because it's almost like a spiritual addiction. They're obviously missing something. So all addictions are coming from a place where there's something missing that they are trying to fill up. So they need to start looking at what is it that they are missing and reflecting about it, because in not only in yoga but in many traditional systems of health, they say that anything in excess is also poisonous. So even yoga or spirituality in excess is also poisonous, because then you are not able to put a boundary of where is the limit. If it just becomes an obsession, it's not really coming from the heart, it's coming from somewhere else. Sí, entonces el profe nos dice que acerca de la segunda parte de la pregunta de, digamos, este movimiento que se puede ver un poco hippie o un poco ultra espiritual o como algo así, es también acerca de un acercamiento que la gente está buscando porque algo dentro de sí les hace falta y puede convertirse incluso en una adicción espiritual, ¿sí? Lo cual tampoco es bueno en ningún aspecto, no solamente en la tradición del yoga, sino también en otras tradiciones o en otras formas, digamos, de terapia, se pueden convertir en adicciones y nada en exceso es bueno, ni siquiera el yoga en exceso. Entonces, ¿por qué? Porque también nos puede enfermar, porque también al ser una adicción es porque realmente estamos supliendo un vacío, mas no significa que venga realmente del corazón. ¿Sí? Sí. No. Go ahead, please. Yes, please. So that's what I want to say, because everything has to be in a balance. Everything has to be within some limits, whether it's food or whether it's drinking or whether it's sugar or cigarettes or alcohol or even yoga or spirituality. There must be some kind of a limit, which is like a way to assess the reality of life. Because yoga practices is not our whole life. It's part of our life. Entonces el profe dice que la práctica del yoga no es toda nuestra vida, es solamente una parte de nuestra vida, no puede ser el 100%, digamos, y nada en exceso es bueno. Entonces él se refería ni el alcohol, por supuesto, ni la comida en exceso, incluso también pues el yoga en exceso tampoco no es bueno, ¿sí? Nada en exceso es bueno. Teacher, in this aspect, for me, it's kind of difficult to think about yoga in excess. Because it's the same. I mean, do you think that a person who is an alcoholic is able to recognize that he's drinking in excess? No, he's not able to have that awareness. The same, many of us, we have sugar addiction. We have digital addiction. Children have digital addiction. Do you think that they are able to see that this is an excess? No. And that's why there's a need for a mirror in the form of a teacher or a guide, somebody who can help us to know where the limits are. Just like somebody who is a guide to tell us that this much of computer is enough. It's too much otherwise. Entonces el profe dice que, por supuesto, la persona que es adicta no lo puede reconocer. El alcohólico no puede reconocer que está adicto al alcohol. La juventud hoy en día no reconoce que está adicta a las pantallas, o a los dispositivos. El adicto a la comida o al azúcar tampoco puede reconocer que tiene una adicción al azúcar o al dulce. Entonces siempre se necesita alguien como una guía externa que te pueda ayudar a entender que estás cayendo en un exceso, porque el adicto por sí mismo no lo puede ver, ¿sí? Entonces, en ese aspecto yo quería preguntarle al profe que para mí de pronto no es tan claro el tema de cómo es una adicción al corazón. I just wanted to ask you this question, teacher, for how can you define like
addiction to yoga? How can you define that? Well, there are people who are addicted to yoga techniques. They practice like 4 hours a day, 5 hours a day. They are jumping from one teacher to another. They want to wear the malas, the beads, and this and that. And it's an addiction because they get consumed by that. And they approach yoga as if it's something to consume. Yoga is not something to consume, it's something to enjoy, it's something to nourish, it's something to respect. And that is very, very important for us to remember. Sí, el profesor Kausthub, cuando María le preguntaba que para ella era difícil entender cómo sería una adicción al yoga, entonces el profesor responde diciendo que lo puedes notar cuando hay personas que por lo menos establecen una práctica de 4 horas al día, o cuando van de un profesor hacia otro, o cuando empiezan a vestir o a usar atuendos como malas o un tipo de diferentes productos, y que el yoga no está para consumirlo, sino no es un producto de consumo. El yoga es más para vivenciarlo, para nutrirse con la práctica. Para disfrutarlo. Para disfrutarlo. Thank you, teacher. That was a very interesting point of view. I didn't see that before. Maybe Yes. I'm not addicted then. I didn't Yes, see it. we realize that we are not addicted at all. Then we are not that addicted. I'm glad. Please don't be addicted to yoga as well, because it can be as dangerous as other things. Absolutely. Thank you, teacher. Ok, so bueno, si quieren tener algún comentario, alguna pregunta, pueden hacerlo desde ya, escribir en el chat. Please, if you have any commentary, questions, anything you want to share with us, please type in the comment box. Bueno, la siguiente sería, ¿cuál sería, qué piensa el maestro acerca del mal uso de la palabra yoga a través de esta nueva era espiritual o estos movimientos nuevos espirituales o incluso congregaciones? I don't know how are you going to take this question? What are your thoughts about the misuse of the word yoga through New Age spiritual movements, or perhaps spiritual congregations? I am not at all disturbed by this, but what I feel is that the concept of misuse of any phenomena which is precious is not exclusive to yoga. It has existed in the past, it is existing now, and it will exist in the future. There will always be people who will misuse aspects of something that is very valuable, whether it's yoga today or religion or even food or anything. There will always be people who will misuse. So in a certain way, I am very conscious that it is not exclusive to yoga, and it is not exclusive for the moment of history that we are living in. So I don't really care about these people who are misusing it so much. I don't think I can change them. However, what my stance is that people like me or other traditional yoga teachers must voice their feelings about what is traditional yoga, what is really yoga, so that the alternative narrative also finds a place for those who want to hear it. I cannot change anybody, but at least I can present an alternate view that those who are willing to hear can hear. Bien, el profesor Kausthub dice que el yoga como palabra, que es algo precioso, bueno, él nota que no es solamente hacia esta, digamos, hacia esta palabra yoga, digámoslo así en este momento, sino que también se emplean
se usa de una forma equivocada también para otros aspectos, no solamente para el yoga. Que él en realidad no se preocupa sobre cómo cambiar a este tipo de personas que no usan apropiadamente, digamos, la palabra yoga, pero lo que él sí se preocupa es que quienes realmente desean mantener una tradición se sostengan, porque los practicantes o las personas llegarán hacia esas personas que sí están interesadas en mantener un uso apropiado digamos, de los conceptos del yoga. Aquí tenemos una... teacher, do you want to say something else? No. Thank you. So we have a question here. Bueno, voy a leerla en español. Isabel, una de nuestras estudiantes, dice, buenos días, quisiera saber qué piensa el profesor sobre la tendencia actual que liga a la meditación con procesos de control de la mente. So the question of one of our friends and students, Isabel, she's asking, she wants to know your opinion, teacher, about the tendency, the nowadays tendency to connect or to bound the meditation with a control mind process or processes. I don't know if it's clear. Sorry. It's not fully clear. Is she asking about the role of meditation? No, it's like what do you think about the tendency of maybe yoga teachers? No sé si puedes elaborar mejor la pregunta, Isa. O sea, la tendencia actual que liga a la meditación con procesos de control de la mente. No sé si lo puedas decir en otras palabras. Yeah, it is kind of separation. I mean, probably and meditation. Yeah, meditation and I see that a lot of people are separating meditation and yoga as two separate things, but that's not correct. The reality is that meditation is definitely a part of yoga. Meditation is an integral and an important part of yoga. It's not separate from yoga. It's definitely not separate from yoga. El profe aclara que está mal usar el concepto de yoga y meditación, ¿sí? Las dos, o sea, no son dos cosas separadas. Yoga, la meditación es una parte integral del yoga. O sea, es lo mismo realmente, ¿sí? Que está mal usado el concepto de separar las dos cosas, el yoga y la meditación. Las dos cosas tienen que ir definitivamente juntas o son una sola. Entonces, Isa dice, la meditación como forma de control de la mente. She says the meditation as a way to control the mind. Meditation is only happening when the mind is controlled. So meditation is not to control the mind, but meditation happens when the mind is controlled. Entonces el profe dice, la meditación no es para controlar la mente, Isa. La meditación solamente puede ocurrir cuando ya la mente está controlada. Yeah. I think that beautiful concept come from your grandfather. I think I read this it's a beautiful one. Yeah, it's very, very important to distinguish the two. Many people think meditation is to control the mind. It's not. Meditation happens when the mind is controlled. Las personas piensan que la meditación es controlar la mente y no es eso. Realmente, cuando ya has logrado controlar la mente es cuando sucede la meditación. Lo contrario es intentos de meditación. Sí. So before controlling the mind, this is just like an attempt of meditation. It's more like what we will call as the pratyahara or dharana, where we are trying to focus so that meditation can happen. Meditation is something that happens. It's not, you can't do meditation. You can experience meditation, but you cannot do meditation.
Yeah. La meditación se experimenta, no se hace. O sea, viene, llega por sí sola. Gracias, Yeah. Isa. Yeah, very, very nice answer. Very nice question as well. Well, the last question now we have today is the injustice in the world that we see now is become something. Oh, sorry, I will do it in Spanish first. Oh, well, I will do it in English so you can think about it. Injustice has become something inherent to our society, unfortunately. What do you think should be the right action as yoga practitioners during hard times? Entonces la pregunta al profe es, ¿la injusticia es algo que ya es casi que algo inminente en la sociedad actual, desafortunadamente? ¿Qué piensa el profe que debe ser la acción correcta como practicantes de yoga durante los momentos difíciles que estamos viviendo? I think the injustices are coming because we are disconnected from each other, disconnected from our light in our heart, from our Purusha, and more connected to our ego. And I think that is where the injustices are coming because we are not honoring each other as a spiritual being. We start to think that some of us are more superior than the others, and therefore we need to manipulate these people who are inferior to us so that we profit, etc. And it is coming from all the negative constructs of the mind, like the ego, like fear, etc. So my advice is there are two things. One is we must stand up to these injustices if we have the strength. Or to put it another way, we have to stand up to these injustices to the extent that we can, so that the energy is changing from that direction to another direction. On the other hand, the best way to prevent injustices from happening is by education. I think people need to be educated about the different sides of humanity. Because many people who are belonging to one side don't want to know the other side because people think that this and this are two separate things, but rather not look at it as that humanity with different kind of people is like two sides of the coin. You cannot have one without the other. So if you want to know what's on this side, it's important for you to know also what's on this side so that you know both. So it's about education. Many people of privilege, they only are used to seeing life one way. They are not used to seeing life on the other side. And that is what is education that is needed. Bien, el profesor Kausthub nos ofrece dos alternativas, digamos, para actuar desafortunadamente en una sociedad o que se torna muy injusta. Y él dice que para quienes, digamos, seguimos una práctica de conexión con nuestro corazón, digamos, con esa luz interior, si tenemos la fortaleza, pues debemos levantarnos hacia esas injusticias. Y lo otro que él menciona es prevenir, es que este tipo de injusticias sucedan a través de la educación. Pero también menciona cómo se puede ver que hay como tipos de sociedades en los cuales no se miran las dos caras de la moneda, sino por el ego, digamos, se sienten atraídos más por el ego y no observan que también hay otra humanidad en el otro lado de la moneda. Entonces, hay que siempre observar las cosas de los dos lados de la moneda. No se pueden emitir juicios. Perhaps talking about the fears, about the strength against the injustice, I must say that in India, you have Mahatma Gandhi, who shows a lot of strength, and he could manage this kind of ruling of the British during that epoch. Perhaps. Tenemos un retorno. Dilo en español.
Sí, le decía al profesor Kausthub que quizás en la primera parte en la India tenían pues el ejemplo de Mahatma Gandhi, que a través de su fortaleza pues digamos se levantaba hacia estas injusticias en una época de colonización. So Alicia is saying, teacher, so if I meditate, I am doing yoga. Yes, Alicia dice, meditation is one of the definition of yoga. Yoga dhyanam. That it is meditation is one of the definition of yoga. Sí, Alicia, pues bueno, para todos. Si estamos meditando, ya estamos haciendo yoga, entonces ese es el tema, ¿no? So that's the thing, teacher. A lot of people in the West think that yoga is only doing asanas. And Yeah. you are sitting to meditate, you are not doing yoga, you are meditating. But it's that's the problem also, and there are two problems in that. Firstly, that meditation is not part of yoga. That is not correct. But secondly, also, that meditation does not mean that you just have to sit quietly and meditate. Meditation is also something that can be very active. That can be very active state. Wow. Entonces el profe dice que sí, que meditación no es una parte del yoga, es yoga, ¿sí? Y que también la meditación puede ser activa, puede ser algo muy activo. So Alicia is very surprised. She says, wow, I love it. I think a lot of clarification is needed in the modern world. It's unfortunate that many people think that meditation is not yoga. Meditation is most certainly a state of yoga. Meditación es un estado del yoga, ¿sí? No es parte del yoga, es un estado del yoga realmente. I think just to finish, teacher, you mentioned at the beginning Patanjali, which is a great master, and you mentioned the yamas, and justice is following your teachings to us. I remember to listen to you saying, and justice is kind of the most worst violent act, like because it's quite hard to control injustice. A lot of the things is about domination. Injustice is usually about one person trying to dominate the other. And that is not correct, because we are all human beings at a same level. We may have different levels of education, different capacities and things like that. But at the fundamental level of the Purusha, no one is more special than the other. And injustice is coming when we are when the let's say the stronger are exploiting the weak for fun, for profit. It's normal that one dominant species will attack a weaker species, like a lion attacking a deer for food. But the lion is not attacking the deer when it's not hungry. It's a big difference. It's a big difference. And what human beings are doing is we are attacking each other based on our greed, not based on our need. That's the problem. Bueno, yo le comentaba al profesor Kausthub que él mencionaba al maestro Patanjali, y el maestro Patanjali, pues en una de sus enseñanzas habla sobre los yamas y habla sobre la no violencia. Y le mencionaba al profesor Kausthub que él en sus enseñanzas nos ha dicho que injusticia es uno de los actos de violencia más difíciles o los que más predominan. Y entonces él nos respondía a lo que la injusticia siempre es acerca de que el ser humano siempre quiere dominar al débil, que siempre quiere explotar al débil, aprovecharse del otro o dominar al otro. Entonces,
es basado mucho en la avaricia, en el deseo de más para mí, no pensar en el otro. Entonces ahí es donde viene la injusticia que, como mencionábamos antes, pues solo se puede cambiar con educación, digamos, ¿sí? So, Kasturi is saying, how can we know our limitations when we are doing yoga? Kasturi pregunta, ¿cómo podremos saber nuestras limitaciones cuando estamos practicando yoga? The most simple way to know about whether we are exceeding our limitations is observing our breathing. If our breathing becomes a bit stressed, our breathing becomes a bit disturbed, our breathing becomes heavy, then we know that we have exceeded our limitation. And this is very important because if you read very classical texts of yoga, when we start doing practices of yoga, whether it's asana or pranayama or meditation, etc., at the end we must not feel tired. If we feel tired, that means we have pushed our capacity. El profe dice que la manera más fácil de saber si estamos traspasando los límites en nuestra práctica de yoga, digamos, en una clase, es observar tu respiración. Si has perdido la conexión con tu respiración, si se ha vuelto agitada, si se ha vuelto, si has perdido un poco la energía, es porque has empezado a exceder los límites de tu cuerpo y de tu capacidad. Una de las cosas que más identifica a la práctica de yoga es que una vez que la has hecho, no debes sentirte cansado, sino todo lo contrario, debes sentirte revitalizado. Si te sientes agotado o cansado es porque fuiste más allá de los límites de lo que puedes por el momento. And I think that is why God has given us that evaluation tool called the breathing to constantly check whether we are pushing our limits or not. Mm-hmm. So, on the other hand, if the breath is becoming more and more extended, more and more smooth, that means not only have we not pushed our limits, but we have extended our limits. And that is the goal of yoga. Entonces, el profe dice que la divinidad nos ha dado esa herramienta de medida para saber cómo estamos haciendo nuestra práctica, que esa herramienta de medida es la respiración. Entonces, en la medida que la respiración se mantenga suave, estable, cómoda para nosotros, quiere decir que más allá, bueno, no sé si tú lo quieres. Sí, se extienden los límites. Los límites se expanden. Sí, no nos contrae, sino que se expande. La energía. Yeah. So. Okay, teacher, it has been already an hour. Yes. A little bit more. So, thank you so much again for this invitation. For this accepting the invitation, actually. Hope we can have another interview soon, maybe if somebody wants to suggest a topic or anything like that. So it's part of our campaign with you, teacher, with your permission to our campaign to show the real yoga, the truth of yoga. Maybe you can ask your Colombian students later what type of topic could we discuss next time. Okay? Oh, great. Thank you. Excellent, teacher. Thank you. Alicia said, I'm grateful. That was wonderful. Okay, thank you, Kasturi, Alicia, Isabel, Angelita y todos los demás que se unieron. Yasmín, no sé si estuvo por acá. So, teacher, please, can you do a chant for us to finish? Sure, definitely. We will do a small peace chant. Thank you, teacher. Om Shanno Mitra Sham Varunaha Shanno Bhavatvaryama Shanna Indro Brihaspatihi Shanno Vishnurukramah Namo Brahmane.
Namaste Vayo Tvameva pratyaksham brahmasi Tvameva pratyaksham brahma vadishyami Ratam vadishyami Satyam vadishyami Tanmam avatu Tadvaktaram avatu Avatu mam Avatu vaktaram Om Shanti Shanti Shanti. Namaste, my dear friends. Namaste, Namaste, teacher. teacher. Thank you. Thank you, Thank you. everybody. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.